Hi guys, today I would like to translate to you Russian news about the conflict in Ukraine. All independent news have been banned in Russia now, and this is the only news that is allowed in the country. This is government news that all Russian people watch every day, and this is the source of information for them about the conflicts in Ukraine. So I will translate that to you so you can see for yourself what news Russian people have about Ukraine. Okay, so here we go. После решения Зеленского о бесконтрольной раздаче оружия на улице украинских городов воцарилась власть мародеров и вооруженных банд, которые уже начали грабить даже церкви. All right. So what the guy presenter is saying is that after President Zelensky distributed weapons to local citizens, there's a reign of marauders and robbers in the cities in Ukraine who even rob churches. Специально созванной пресс-конференции, на которой Зеленский оказался, мягко сказать, в странном состоянии, у журналистов возникли вопросы, насколько украинский президент вообще в состоянии принимать решения. Okay, so they say that President Zelensky gave a press conference and journalists have their doubts now that President Zelensky can't make sound decisions because he appeared to be very strange. Репортаж Андрея Григорьева. Местные жители пытаются скрыться из Мариуполя и натыкаются на расстрелянные машины. Света, аптечку давай! Сзади лежит! На дороге блокпост националистов отряда Азов, и они открывают огонь, как только замечают новых беженцев. Машину! So they say that these people, refugees, are trying to flee Mariupol, but they are attacked by basically Ukrainian militia. Ukrainian forces. Машину быстро! Голову! Приказ никого не выпускать, а после себя оставлять как можно больше разрушений. So they say they have a command not to let anyone out and to leave as much destruction as possible. То есть по факту никаких гуманитарных коридоров украинские военные не предоставляют. So the journalist is asking those people, does it mean that the Ukrainian forces do not allow any humanitarian corridors for refugees? Они просто сначала живым щитом прикрывались, потом... He says absolutely right. First they use people as a living shield. Бросили свой народ, а потом начали его уничтожать. And then they abandoned their own people, and then they simply started destroying their own people. Чужить его и все. Уничтожать, просто полить, уничтожать город, вот и все. They were just trying to destroy the city. Просто уничтожать своих мирных жителей. And they destroy their own local peaceful residents. А пытаться рассказать потом, наверное, по мировым СМИ, что это сделала Россия. And probably they will tell world media that all that destruction was done by the Russians. Наладить гуманитарное взаимодействие пытались сотрудники миссии российского уполномоченного по правам человека. Им отказали. So this lady from Russia was trying to help Ukrainians by giving them humanitarian aid, but she was denied. Получила в соцсетях ответ достаточно оскорбительного характера с угрозами, что... And in her social media, she received threats and replies, which were very humiliating. Из каждого окна украинской территории будут лететь в наши головы коктейли Молотова. And she says that she got threats that from every Ukrainian window there will be Molotov cocktails thrown on all heads. She means Russian heads. Не жалеет ни мирное население, ни собственных бойцов.
And then they continue that the Ukrainians do not spare their peaceful local population and they do not spare their military either. Командування 53-ї бригади, коротше, нас тупо кинуло. Воно касіб. Ми самі з Волновахи виходили, як тільки могли. Из Херсона So украинские you see that guy is swearing, and he's swearing because he says that he was abandoned by his commanders. военные ушли, а вот что сегодня на улицах находят горожане гранаты на растяжках. Осторожно! So they say the Ukrainians left the city of Kherson, but they left bombs all around the city. They are showing the bombs now. Еще одна растяжка. В Энергодаре уже российский патруль кропотливо собирает по парку спрятанные там бутылки с зажигательной смесью. And they say in Electrodar, I think, that the Russian meticulously, very carefully, they collect all the bombs and trying to clear the city from those bombs that the Ukrainians left behind. Бутылки с зажигательной смесью вон он по одной из сумки вытаскивает и разбивает. Рецепт приготовления таких на украинском телевидении. И теперь вместо And they say even on Ukrainian television, they show how to make those bombs at home. кулинарного шоу. Відкрити Молотова, але зараз є дуже багато різних фраз. А мені подобається бандерівське смузі. Арсен Аваков So they say instead of cooking shows, they show how to prepare bombs at home. который раньше координировал все националистические батальоны, приготовил свой коктейль в бутылке из-под вина за $1000. Yeah, and that guy made his own cocktail, so-called cocktail at home, and this bottle cost $1,000. Алкогольная тема не раз звучала и на пресс-конференции президента Зеленского, которую он провел для западной прессы в своем бункере. Новий костюм у тебе, а одна крапля попала, і всі бачать. І така вона червона, начебто від вина. Его и в самом деле многие очевидцы посчитали нетрезвым, полуприкрытые глаза, сбивчивая речь, сравнили с Черчиллем. And this is about the press conference of Zelensky, and the commentator says that Zelensky looked drunk, his eyes were half open, and he sounded incoherent. Ну і трішки він випивав більше, мені здається, Черчилль. Ну вот фото со стороны, рядом все время люди с автоматами, непонятно охраняют или следят, чтобы... And around him there were people with weapons, and it was not clear if they were guarding him or if they were trying to prevent him from speaking something. Не сказал что-нибудь лишнее. I'm very honest. And відкриті, да? Відкриті як буде? Open. Open. Not interesting word. No, okay. Новая инициатива... Yeah, that's Zelensky trying to speak in English, but the Russian... Харькова и Запорожья. Пока с этими населенными пунктами все еще есть железнодорожное сообщение. Андрей Григорьев, Вести. So we see that heartbreaking footage of people trying to crowd into the train, children, women, men. And the commentator is saying that all those people trying to flee from Kharkov, from Kiev, from Zaporozhye, because there's still railway connection in those cities. They still try to flee those places. So as you can see, Russian media is spinning this war in a very positive light for the Russian public. They present that the Ukrainians are cruel to their population, and the Russians help people in their cities by clearing bombs and by providing the humanitarian aid, and they're just nice guys helping the Ukrainian people. And the Ukrainian people are sort of demonized, that they use their own people as human shields, and then they bomb their cities, they leave bombs behind. That is the image that the Russian media are trying to present to the Russian
public. Yes.